So first of all, good morning all, and thank you so much for joining on a Saturday morning. And so many of us will be having a health insurance, and especially a separate policy for your parents as well. So we'll just try to understand, what are the important points that we are, supposed to have in a health insurance. Important points to consider, and we'll see if you have a health insurance for your parents and for you as well, and if those points are also covered, right? And this webinar presentation can take about 30 minutes to half an hour. At the same time, by end of the session, we'll have a Q&A. So please be prepared with your questions, and we will try to answer each one of them, in the best possible way. So I think we can get it started. So, yeah. So please let me know if I'm audible. And whenever you have any questions, just write it down, or you can probably put in the chat box that we have. And we have some more questions coming. For example, we'll have a poll coming, in the middle of the webinar, and I'll ask you some questions. So I expect some active participation so that we can understand what each of us are covered with, and we can understand what we can do better to rectify if there is anything to be corrected, right? So just answer in the chat if I'm audible and if my screen is visible. Okay, thanks. So I'll get started. Voice is low, sir. Okay, sir. So I'll try to be a little loud, right? And wherever you're finding any difficulties, just put in the chat, sir, right? That will help. So I hope the voice is clear now. If not, I'll try to be a little audible and loud. Thank you. Yeah. So I'll just get it started. No screen share is seen. Once again, let me try it again. Okay, can one of you confirm if the screen is visible now? Okay, great. Thank you. Yeah. I'll just get it started. So all of you know the topic. It's securing golden years, comprehensive health insurance for senior citizens, right? So in I'll try to keep it in both Tamil and English for us to have a better interaction. So senior citizen அப்படின்றப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் தான், 60 years and above இருக்கிறவங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய இடத்துல நமக்கு சீனியர் சிட்டிசன்னால நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, அட் த சேம் டைம் நிறைய கன்செஷன் இருக்கு. பட் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல இல்ல இன்சூரன்ஸ்ல மட்டும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அவர்ஷன் இருக்கு, லைக் போத் ஃபார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஹூஸ் ஆப்டிங் ஃபார் த இன்சூரன்ஸ், சரிங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து என்னென்ன பண்ணா நம்ம சீனியர் சிட்டிசன்ஸை ப்ராப்பரா கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு வெபினார் தான் அது, சரிங்களா? ஸோ இதுல ஐடியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அண்ட் சில முக்கியமான அவர்ஷன்ஸும் இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீட்டெயிலாம் அவங்க பாலிசியில இருக்கு, இந்த கண்டிஷன்லாம் அவங்க பாலிசியில இருக்குன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸும் இருக்கு. அது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரலாம், கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசலாம், ரைட்? கொஞ்சம் மோர் லைக் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றதை விட நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நான் பேசினேன் அப்படின்னா தென் உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்க, எனக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் தட் வே, சரிங்களா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கெட் இட் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடே வந்து ஒரு போல் தான். ஸோ யூ கேன் ஆன்சர் இந்த சேட் பாக்ஸ். நீங்க வந்து ஜென்ரலா உங்க பேரண்ட்ஸை கவர் பண்றதுக்கு, இல்ல நீங்களே ஆல்ரெடி ஒரு சீனியர் சிட்டிசன், உங்க பசங்க உங்களுக்கு கவர் பண்றாங்க, இல்ல நீங்களே உங்களுக்கு கவர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா
எந்த மெத்தட்ல கவர் பண்ணிருக்கீங்க? ஸோ போல் வந்து அந்த chat பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கு. ப்ளீஸ் ஆன்சர் தட். ஓகே. இன்கேஸ் யாராவது போல் ஆன்சர் பண்ணல, இல்ல சேட்ல போடலன்னா ப்ளீஸ் டூ இட். ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம் என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. Out of 29, only 14 has voted. So பாதி பேர் தான் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஆன்சர் திஸ். மிஸ்டர் எம்ஜே ராமன், ஐ திங்க் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எ கொஸ்டின் தென் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். நம்ம அது வந்து கடைசியில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் தட் நம்ம இந்த வெபினார் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். இஃப் இட் இஸ் அபவுட் த போல் தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் சேட் இந்த சேட் பண்ணலாம் நீங்கள். இஃப் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் தென் இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க சார். எழுதி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சா. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் டி. சார் சீனா வந்து ஒரு செப்பரேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்காக வச்சுக்கிறது தான் சீன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேரில் நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க, ரைட்? பர்சனல் ஹெல்த் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்னா சில பேர் இந்த மெடிக்கல் ரிசர்வ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க சார், சரிங்களா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், தே வில் கிரியேட் அ மெடிக்கல் ரிசர்வ். அது வந்து லிக்விடாக வந்து தே வில் ஹேவ் இட் இன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் தனியாக வந்து மெடிக்கலுக்காகவே பேரண்ட்ஸ் மெடிக்கலுக்காக சில பேர் சேர்த்து வைப்பாங்க. அது ஒரு கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சியா இருக்கிற கேஷை யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எம்ப்ளாய்டர் ப்ரொவைட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். உங்கள் ஆஃபீஸில் இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆஃபீஸில் அவங்க ரிட்டையர் ஆகல அப்படின்னா அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே கவர் தருவாங்க. சில பேர் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டே தே ப்ரொவைட் லைஃப் லாங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ். சம் காண்ட் ஆன்சர் மல்டிபிள். ஓகே. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் பிரிட்டி மச் நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் திஸ் அண்ட் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். இதில் நிறைய பேர் வந்து என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா வந்து உங்கள் எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. சில பேர் வந்து நான் பர்சனலாக வந்து ஐ ஹாவ் அ எமர்ஜென்சி ரிசர்வ் ஒரு மெடிக்கல் ரிசர்வ் நான் அதுலேருந்து யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் சில பேர் வந்து கேஷ் ஆகும் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஐடியா இஸ் தட் உங்களால் மல்டிபிள் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் பேசிக்காக நீங்கள் எது ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் இருக்குது,
உங்ககிட்ட எம்ப்ளாயரோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எது யூஸ் பண்ணுவீங்க, விச் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்றது அந்த கொஸ்டின். ஸோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட், நிறைய பேர் வந்து பீன் கொடுத்துருக்கீங்க, விச் சேஸ் தட் உங்களுக்கு வந்து தனியாகவே உங்க எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. சில பேர் வந்து நான் வந்து ஐம் ஒன்லி யூஸிங் பர்சனல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் மை பேரண்ட்ஸ் சொல்றீங்க. வெரி குட், வெரி மச் அப்ரிஷியேட்டட், பிகாஸ் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு தனியாகவும் வச்சிருக்கீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஸோ வில் கீப் டிஸ்கஸிங் இன் த கமிங் slides, which is more sensible, which is more important, and which will be more beneficial to us. We'll keep discussing, right? Thanks for answering. So first one, நான் சொன்ன மாதிரி cash, which is you spending from your pocket. ரைட். செகண்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைடட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். ஸோ இந்த எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைடட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கீப் டிஸ்கசிங் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் போத் பாயிண்ட், லைக் இன் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைடட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு டே ஒன்லேருந்து எல்லாமே கவர் ஆகுது. ரைட். ஸோ சில பேர் வந்து ஆஃபீஸ் எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா வந்து 5 lakhல டோட்டல் ஃபேமிலி கவர் பண்ணும், இன்க்ளூடிங் செல்ஃப், ஸ்பவுஸ், பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன், எவ்ரி திங். சில பேருக்கு வந்து எப்படின்னா பேசிக் கவரேஜா வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்கும். அதை தாண்டி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆஃபீஸ்லேயே அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. சில பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து பேரண்ட்ஸ்க்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ஆஃபீஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரியும் ஆப்ஷன் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து அட்வான்டேஜ். என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டே ஒன்லேருந்து எல்லாமே கவர் ஆகும். அண்ட் பிரிட்டி மச் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 90 to 95% வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ பிக் அட்வான்டேஜ். ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயரோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு it covers you everything. There is no saying no to it. சரிங்களா? அதே டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் அ கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்க எம்ப்ளாயரோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து கவரேஜ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் யூ. சரிங்களா? செகண்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்க்கும் ஒரு லிமிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தருக்கு கேட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அண்ட் நார்மல் ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் ஒரு ஐக்கு வந்து தே சார்ஜ் சம்வேர் பிட்வீன் 40 to 50,000 ஃபார் கேட்ராக்ட். ரைட். பட் உங்க ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட் கவரேஜ் வெறும் 20 to 25,000 தான் கவர் ஆகுது அப்படின்னா மிச்சத்தை நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேலஞ்சஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் யூ வில் நாட் பி ரெடி ஆல்சோ. நீங்க என்ன நினைச்சிருப்பீங்க, ஓகே என் ஆஃபீஸ்ல எனக்கு கவர் பண்றாங்க, ஸோ அது எல்லாமே கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. சில பேருக்கு அப்படி இருக்கு, பட் சில பேருக்கு பெரும் எப்படி சொல்றது, நிறைய பேருக்கு அப்படி இல்லை. அண்ட் அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு அந்த கிளைம் அப்ளை பண்ணும்போது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, இல்லை சார் பாய் தான் கவர் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் போத் அட்வான்டேஜ் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன். பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷனும் இல்லை அப்படின்னா தென் பாலிசி வந்து இட் வில் கவர் எவ்ரி திங். சரிங்களா? பட் சில வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்டிங் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த கேட்ராக்ட், மைக்ரைன், சைனஸ், நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அது நீங்க பாலிசி எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 years கவர் ஆகாது. சரிங்களா? அண்ட் அதை தாண்டி இனிஷியல் வெயிட்டிங் பீரியட் ஒன்று இருக்கு. இனிஷியல் வெயிட்டிங் பீரியட்னா எனக்கு வந்து ஒரு பாலிசி எடுக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் 30 days எனக்கு கவர் ஆகாது. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள், ரெனியூவல் அப்போ அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ நான் இன்னைக்கு பாலிசி எடுக்கிறேன், இட் இஸ் 20th July டுடே. எனக்கு 20th August வரைக்கும் எனக்கு இந்த பாலிசியில ஹாஸ்பிட்டலுக்காக எனக்கு கவர் ஆகாது. ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்னா கவர் ஆகும், பட் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கவர் ஆகாது. இது யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் அப்ளிகபிள், என் பேரண்ட்ஸ்க்கும் அப்ளிகபிள். ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராப்ளி நான் சின்ன வயசா இருக்கிறதுனால எனக்கு இது பெரிய கண்டிஷனாக தெரியாது. ஓகே நெக்ஸ்ட் 30 days நான் எங்கே அட்மிட் ஆக போறேன், இல்லை எனக்கு என்ன சீரியஸ் கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். பட் பேரண்ட்ஸ்க்கு வி மைட் நாட் நோ ஆஸ் த ஏஜ், அவங்க ஹெல்த்ன்றது கொஞ்சம் வல்னரபிள் ஆயிரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து எப்போ எந்த ப்ராப்ளம் வரும்னு தெரியாதப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. ரைட். ஸோ இது சேலஞ்சுன்னு சொல்லுவேன். என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் ரெனியூவல். ஸோ ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஏர்லியா எடுத்தாலும் சரி, இல்லை நீங்க 60க்கு முன்னாடி எடுத்தாலும் சரி, 60க்கு அப்புறம் எடுத்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் ரெனியூவபிள் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி டிபெண்ட் ஆன் யுவர் எம்ப்ளாயர் கவரேஜ். பிகாஸ் எம்ப்ளாயர் கவரேஜ்ல உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்து இந்த கம்பெனில வேற கம்பெனி மாறிட்டாலோ, இல்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலோ உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கவரேஜ் கிடைக்காது. அண்ட் எம்ப்ளாயர் கவரேஜ்ல 80 ஏஜ்க்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் கவர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேரண்ட்ஸ், உங்க அப்பா இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யுவர் ஃபாதர் இஸ் 78 years old, அவருக்கு வந்து 80 வரைக்கும் தான் கவரேஜே கிடைக்கும். ஈவன் இஃப் யூ கண்டினியூ வித் சேம் கம்பெனி அவருக்கு 80க்கு மேல கவரேஜ் கிடைக்காது. இது சில பாலிசில இந்த கண்டிஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து எப்பயுமே எம்ப்ளாயர் கவரேஜை நம்பி இல்லாம உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தனி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இட்ஸ் பேசிக்கலி இட் ஒர்க்ஸ் லைக் உங்க எம்ப்ளாயர் கவரேஜும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும், பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரெண்டோட காம்பினேஷனும் ஒரு ரெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்சனல் ஹெல்த் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சில பேருக்கு வந்து ஒரு
கிரிட்டிக்கல் இப்போ யாருக்கெல்லாம் ஆப்ஷன் பி வந்து சூட்டபிள் ஆகலையோ, யாருக்கெல்லாம் ஆப்ஷன் சி சூட்டபிள் ஆகலையோ அவங்களுக்குலாம் ஆப்ஷன் டி தான் ஒரே வழி. விச் இஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இருக்கு, அவர் வந்து ஏதோ டயக்னோஸ் ஆயிருக்கு, அதனால வந்து அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸே கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கிரியேட் அ மெடிக்கல் ரிசர்வ். பிகாஸ் இது பேரண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்ல, இது யங் பீப்புளுக்கும் சொல்றேன். பிகாஸ் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலயே வந்து சில இல்னஸ்லாம் வந்துருது, அதனால வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மைட் நாட் கவர். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ வந்து கிரியேட்டிங் அ மெடிக்கல் ரிசர்வ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்படி நீங்களாம் வந்து எம்எஃப் நிறைய பேர் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மெடிக்கல் ரிசர்வ்னு தனி ஒரு கோலா கிரியேட் பண்ணி அதுலேயும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ இல்லை வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசட் கிளாஸ் மூலமா இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, யூனோ சேவிங் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் என்னைக்காவது எமர்ஜென்சி அப்படின்னா வந்து தென் திஸ் இஸ் த ஹெல்த் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் த மணி ஃப்ரம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் போல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹோப் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுக்க முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பட் வர ஸ்லைட்ஸ்ல இன்னும் பெட்டராக சொல்ல பார்க்குறேன். ஸோ சீனியர் சிட்டிசன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கு என்னென்ன மித்ஸ் இருக்கு, ரைட்? மொத்தம் நாலு நாலு மித் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் மித் என்னன்னா, இட் இஸ் வே டூ காஸ்ட்லி. ஸோ சீனியர் சிட்டிசன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வே டூ காஸ்ட்லின்னு சொல்றாங்க. ஐ அக்ரி டு சம் எக்ஸ்டென்ட், இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. பட் நம்மளுக்கும் அதே கேஸ் தான். நாளைக்கு நம்மளும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் லெட்ஸ் சே ஐம் 30, நான் 60 ஆனாலும் எனக்கும் அதே ப்ரீமியம் தான் வரப்போகுது. ஸோ டேக்கிங் ஏர்லி டசன்ட் மீன் யூ ஆர் லாக்ட் இன் ஃபார் த சேம் ப்ரீமியம். நீங்கள் ஏஜ் ஆக ஆக ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். பட் த திங் இஸ் தட் இப்போ ஒருத்தங்க 10 lakhs கவரேஜ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லெட்ஸ் சே தே ஆர் 62-63 இயர்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம ஒரு 10 lakhsக்கு வந்து தே பே அரௌண்ட் 35,000 to 40,000, சரிங்களா? இந்த 35,000 to 40,000 நம்ம வந்து ஒரு பேர்டனாக பார்க்காம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்த்தோம். இல்லை வந்து சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 lakhs கவரேஜ் வந்து இட் வில் கம் டு 60,000 சம்திங் லைக் தட் பர் இயர். ஸோ நம்ம இதை எப்படி டீல் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்த்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்கணும், ஒரு எக்ஸ்பென்ஸாக பார்க்காம அப்படின்னு சொல்றேன்னா, assume if there is something then we can claim up to 10 lakh or 15 lakh, right? அப்படி இருக்கும்போது என்னைக்கா இருந்தாலும் this is a better deal than spending from your pocket, right? அண்ட் நீங்க டாக்ஸும் கிளைம் பண்ணலாம். நீங்க ஏடிசில வந்தீங்கன்னா நீங்க டாக்ஸும் கிளைம் பண்ணலாம். தட் இஸ் செகண்ட் திங். தேர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆப்ஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பட் ஸ்டில் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர். உங்களுக்கு தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. வே டூ காஸ்ட்லின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அது ஆனுவல் ப்ரீமியமா இருக்கிறதுனால. பட் நீங்க அதை மந்த்லி இஎம்ஐயா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? நிறைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸோட வந்துட்டாங்க இப்போ. ஸோ எனக்கே தெரிஞ்சு ஸ்டார்ல இருக்கு, ஐசிஐசில இருக்கு, ராயல் சிண்ட்ரம்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து யூ கேன் கன்வெர்ட் யுவர் இயர்லி ப்ரீமியம் டு மந்த்லி ப்ரீமியம் ஸோ தட் யுவர் பர்டன் இஸ் ரெடியூஸ்ட். யூ கேன் ட்ரீட் தட் as your EMI, right? So because when there is an emergency, you can expect the policy to give you 90 to 95% coverage, right? So அதனால way too costlyன்னு பார்க்காம நம்ம இந்த மாதிரி சில alternatives யோசிக்கலாம். First is considering that as an expense. I'm sorry, not as an expense but as an investment. Second is claiming in ATD. Third is converting annual premium to monthly premium, right? So that's little less burden, right? Second is employer product coverage is sufficient. எம்ப்ளாயர் ப்ராடக்ட் கவரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நான் அதை அக்ரி பண்ணுறேன். பட் அது சஃபிஷியன்டான்னு கேட்டால் இல்லை. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி 2-3 சேலஞ்ச் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னா வந்து இட்ஸ் a லிமிடெட் கவரேஜ். செகண்ட் சேலஞ்ச் வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 10 lakh ஆகுது. பட் உங்கள் எம்ப்ளாயர் ப்ராடக்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் உங்களுக்கு 5 lakh தான் கவர் பண்ணுறாங்கன்னா மிச்சம் 5 lakh நீங்கள் தான் பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வேர் வில் யூ கோ ஃபார் தட்? அது செகண்ட் ஆப்ஷன். ஐம் சாரி, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். செகண்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற வரைக்கும் தான் அது கவர் ஆகும். நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க அதுல இருந்து வேற கம்பெனிக்கு மூவ் ஆறீங்க, இல்ல நீங்க ஒரு சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, இல்ல நீங்களே ரிட்டையர் ஆக போறீங்க, ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க, இல்ல 50-60 ரிட்டையர் ஆறீங்க அப்படின்னா தென் அதுக்கப்புறம் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்காது. தட் இஸ் செகண்ட் சேலஞ்ச். தேர்ட் சேலஞ்ச் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 80 இயர்ஸ்க்கு மேல உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கிடைக்காது, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து உங்க எம்ப்ளாயர் ப்ராடக்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அந்த சேலஞ்ச் இருக்கும்போது வந்து கன்சிடரிங் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து having a health insurance outside also is very important. That's what I'm trying to say. Employer product coverage kettan salabela, it's very good, but having additional coverage will make much more sense. So that is the second thing. Third is I don't need health insurance if I'm healthy. நீங்க அப்பதான் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும். நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கும்போது தான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். பிகாஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஹெல்த்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரங்க நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ டேக்கிங் இட் while you're young is very more all the more important because you can be sure that the health insurance is going to cover me
for every illness that is going to come up in the future, for any challenge that I'm going to face in the future. So having a health insurance is very, very important when you're healthy. So take it when you're healthy, right? So you have a better deal there. Next, fourth is PEDs are excluded from coverage. PED na pre-existing disease or pre-existing condition. Let's say I am a diabetic or my father is diabetic. Sorry. Let's say I am a diabetic person or my father is diabetic. Then that's called pre-existing disease. Pre-existing disease na நான் பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த கண்டிஷன் இருக்கு, அப்போ அது ப்ரீ-எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஆஸ்மா, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, ரைட்? ஸோ கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து the myth is that it's all excluded from coverage ன்னு சொல்றாங்க. It is not so. உங்களுக்கு ரெண்டு விதமா நீங்க இதை கவர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட், நார்மல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் ஒன்று போடுவாங்க. நான் இதை ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்லேயே சொன்னேன் இல்லையா, வெயிட்டிங் பீரியட் ஒன்று போடுவாங்க. மொத்தம் 3 வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டிங் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் வெயிட்டிங் பீரியட். எனக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கும், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இன்டென்ஸ் இட் இஸ். அதனால எனக்கு 2 years இல்ல 3 years வெயிட்டிங் பீரியட் போடுவாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் வெயிட்டிங் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பெசிபிக் இல்னஸ் வெயிட்டிங் பீரியட். இது வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் அதுக்கும் அப்ளிகபிள், ஒரு பெரிய வயசானவங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள், ஒரு மிடில் ஏஜ் பர்சன் இருந்தால் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள். இந்த ஸ்பெசிபிக் இல்னஸ் வெயிட்டிங் பீரியட்னா என்ன? சில ஸ்பெசிபிக் இல்னஸ் இருக்கு, அரௌண்ட் 15 to 20, which is நான் சொன்ன மாதிரி கேட்ராக்ட், மைக்ரைன், சைனஸ், knee replacement surgery, kidney stone, and then hernia, fistula, hydrocele, இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரி ஆஃப் இல்னஸ் இருக்கு. இது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, யாருக்கு வேணா எப்போ வேணா வரலான்றது ஒரு கேட்டகரைசேஷன். இன்னொருக்கு வந்து சிலது வந்து வயசானவங்களுக்கு வரும், அதனால இது வெயிட்டிங் பீரியட் சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரைசேஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்ராக்ட், நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிலாம் வந்து ஒரு 40+ இருக்கிறவங்களுக்கு வருது. அப்படி இருக்கும்போது வந்து இது 2 yearsக்கு கவர் ஆகாது. தேர்ட் வெயிட்டிங் பீரியட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெயிட்டிங் பீரியட். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 30 days மட்டும் எனக்கு கவர் ஆகாது. பீட் எனி ஒன், அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 30 days கவர் ஆகாது. ஸோ இந்த வெயிட்டிங் பீரியட்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் தான் நான் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது கவர் ஆக தான் செய்யும். ஸோ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் ஆர் கவர்ட். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு வந்து இல்ல சார் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது, எனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு, அதை நான் டிக்ளேர் பண்றேன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட, பட் என்னால் வெயிட்லாம் பண்ண முடியாது, ஐ எம் ரெடி டு பே சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் டு கவர் இட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட்செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. பை தட் யூ கேன் பே சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் அண்ட் யூ கேன் டேக் த கவரேஜ் ஃப்ரம் 31st day. இது சில கம்பெனிஸ் பண்றாங்க, சரிங்களா? ஸோ நவ் த பாயிண்ட் இஸ் தட் ஹவு எக்ஸ்ட்ரா யூ வில் பே. ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2 times ஆஃப் யுவர் ரெகுலர் ப்ரீமியம். இப்போ ஒருத்தங்க 30,000 பே பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல 60,000 பே பண்ணுவாங்க, ஆல்மோஸ்ட் 2 times, சரிங்களா? ஸோ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் கவரே ஆகாதுல ஆகும். அது சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம்னா தென் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டூ இட் as per our convenience. Moving on to next slide. Why is health insurance need of the hour for senior citizens? ஏன் உடனே எடுத்தாகணும், or why it is very very important? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், இன்க்ரீசிங் இன் டிசீஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு சொல்ல முடியாத என்னென்னவோ இல்னஸ்லாம் வருது, ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேரண்ட்ஸ் இஃப் தேர் ஹெல் அண்ட் ஹெல்த்தி அப்படின்னா தென் வெரி மச் அப்ரிஷியேட்டட், பட் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் அப்படின்றதுனால இன்சூரன்ஸ் ஒரு கான்செப்டே வந்துச்சு. அப்படி இருக்கப்போ அவங்க ஹெல்த்தியா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த கண்டிஷனும் இல்லை சார், ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டிசீஸ் ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு அப்ளிகபிளே ஆகாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா யூஆர் வெரி ராங், பிகாஸ் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன், ரைட்? ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியா இருக்கும்போதே ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருங்களேன், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ தட் தேர் கவர்ட். நான் கிளைம் பண்ண மாட்டேன் சார், நான் ஏன் ப்ரீமியம் பே பண்ணணும்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் கிளைமிங், இட் இஸ் அபவுட் கவரிங் யுவர் பேரண்ட்ஸ், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லாதனால நீங்க உங்க குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த் கேரும் நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs ஆர் அபவ் அப்படின்னா யூல் பி ஏபிள் டு கிவ் தெம் அ குவாலிட்டி ஹெல்த் கேர், ரைட்? இப்போ உங்ககிட்ட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை, அட் த சேம் டைம் யூ ஒன்லி ஹேவ் அ சேவிங் ஆஃப் 5 or 10 lakhs அப்படின்னா தென் பக்கத்தில் என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் அப்படிதான் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி அட்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு கிவ் தெம் அ குவாலிட்டி health care is also one point that you need to consider. Second, why it is important for senior citizens to have a health insurance? Income challenges after retirement. இப்போ சில பேர் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எடுத்திருப்பீங்க, சில சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. பட் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் அவங்களுக்கு இன்கம் இல்லாத ஆப்ஷன்னால வந்து அவங்க முன்னாடி எடுக்கிறது பெட்டர். பிகாஸ் ஏன் முன்னாடி எடுக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னா, நான் எப்படின்னா லைஃப் லாங் ப்ரீமியம் பே பண்ணா போறேன். அப்படி இருக்கப்போ முன்னாடி எடுக்கிறதுனால எனக்கு நிறைய இல்னஸ் கவர் ஆகுது, சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது வந்து எனக்கு என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது. எப்படி இருந்தாலும் ஐ எம் கோயிங் டு பே ப்ரீமியம் லைஃப் லாங், பட் டேக்கிங் இட் ஏர்லி அண்ட் டேக்கிங் இட் லேட்டர் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து
யூனோ ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து யூ ஆர் மேக்கிங் ஷுர் தட் யூ ஆர் கண்டினியூங் த பாலிசி லைஃப் லாங். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இன்கம் ஒரு சேலஞ்சா இருந்தாலுமே வந்து you are somehow covering your parents, or they are being covered, so in many ways, like having a personal health insurance for them or by covering from the employer. So அப்படி இருக்கும்போது வந்து taking it after retirement அப்படின்றத விட take it before retirement, that's very important. Next is, this is also one point that I already addressed. Employer coverage stops after retirement. Yeah, so உங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க எம்ப்ளாயர் கவரேஜ் ஆட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா தென் உங்க ரிட்டைர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும், ஆர் அவங்களே வந்து ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இன் பிளேஸ் ஸோ தட் லைஃப் லாங் ரெனியூபிலிட்டி ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட், சோரிங் மெடிக்கல் காஸ்ட். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே நான் தான் கவர் பண்ணேன். சோரிங் மெடிக்கல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் health insurance or health inflation is generally considered to be more than around 10% every year. So 10% அது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்ற ஒரு ஜென்ரல் டேட்டா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு லெட்ஸே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்காக நம்ம உங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அட்மிட் பண்றீங்க, கிளைம் வந்து 5 lakh வருது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் அதே இல்னஸ்க்கு அதே கிளைம்க்கு இட் கேன் பி 5.5 lakh or even more. Right? So every year health insurance value or the claim value is getting increased only. The cost of medical expenses are increasing only. So have a health insurance for like a good value, 10 lakh 15 lakh and the மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, or at least start off with 5 lakh or 7 lakh. சரிங்களா? so that you're covered. basically நீங்க வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணல, அது யாராலையும் முடியாது. ஃபுல்லா கவர் பண்றது யாராலையும் முடியாது. nobody can predict what is going to happen in the future. But then at the moment, if you have the ability to take a health insurance for your parents, and if they are healthy, or even if they are with one specific condition like diabetes இருந்தாலோ hypertension இருந்தாலோ, please go ahead and take a policy because it can be covered. It is covered. So these are the 4 main reasons why your parents need a health insurance, or you need a health insurance when you retire. Precautionary checks in senior citizen health insurance policies. Right? So என்ன precautionary check? So ஒரு பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த 4 பாயிண்ட் மெயினா பார்த்தாகணும். இதுக்கப்புறமும் சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் இந்த 4 பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபேமெண்ட். கோபேமெண்ட்னா, நான் 60க்கு அப்புறம் என் பாலிசி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, let's say I'm 61 or I'm 60 years and above. So health insurance will put a condition saying, sir 10% நீங்க பேர் பண்ணணும் சார், 90% நாங்க கவர் பண்ணிக்கிறோம், ஆனா 10% நீங்க பேர் பண்ணி தான் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ம யோசிப்போம், சரி ஓகே அவங்க 90% கவர் பண்றாங்களே, 10% தான் நான் பேர் பண்ணிக்க போறேன், எனக்கு அது ஓகே தான் நினைச்சீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓகே. பிகாஸ் எல்லா கிளைமுக்கும் நான் 10% இல்லை 20% பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே the bill comes to 1 lakh, right? I'm sorry, the bill comes to 10 lakh. இந்த 10 lakhல நான் 1 lakh தான் பேர் பண்ண போறேன் பிகாஸ் எனக்கு கோபேமெண்ட் வந்து 10% அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் த கேஸ். ஜென்ரலா உங்களுக்கு வந்து இந்த காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸ் கவர் ஆகாது. ஜென்ரலா உங்களுக்கு வந்து இந்த கன்சியூமபிள்ஸ் கவர் ஆகாது, லைக் காட்டன், பேண்டேஜ், சிரிஞ்ச் இதெல்லாம் கவர் ஆகாது. அப்படி இருக்கும்போது அது ஒரு 10% பில்ல போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10% நீங்க கோபேமெண்டா ஷேர் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 20% கிட்ட ஒரு கம்பெனி வந்து 10% ஷேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தே நாட் கவர் யூ ஃபார் 20%. எப்பவுமே ஒரு 10% அடிஷனல் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ கோபேமெண்ட்ன்றது ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷனால, இல்ல நீங்க வந்து 61க்கு அப்புறம் பாலிசி எடுத்ததுனால, இல்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் இருக்கிறதுனால கோபேமெண்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க, 10%, 20%, 30% சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க, சார் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா கிளைம் அப்போ எங்களால் 70% தான் கவர் பண்ண முடியும், ஆர் 90% தான் கவர் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க. தட் இஸ் கோபேமெண்ட். ஸோ கோபேமெண்ட் இல்லாத பாலிசியை பார்த்துடுங்கன்னு தான் சொல்றது. டோன்ட் கோ வித் அ பாலிசி தட் ஹேஸ் கோபேமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் இஸ் என்ட்ரி ஏஜ். என்ட்ரி ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா என்னன்னா வந்து 65க்கு மேல ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல நிறைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, அவுட் ஆஃப் 10, 7 ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வில் நாட் கவர் யூ இஃப் யுவர் ஏஜ் இஸ் பியாண்ட் 65 இயர்ஸ். சரிங்களா? ஒரு 3 to 4 கம்பெனிஸ் தான் ஜென்ரலா கவரே பண்றாங்க, வேர் த ப்ரீமியம் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. சரிங்களா? ஸோ அதனால கோ ஃபார் அ பாலிசி, take the health insurance before the age of 65. That is the main condition. If not, at least go for a policy, try to do some research or reach out to some expert, ask them which health insurance company does not have entry age restriction. So அப்படி இருக்கிறதுனால வந்து at least you are making sure that at least your parents have, or you have a one health insurance in place. Second is waiting period. வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து சில கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து 4 years இருக்கும், சில கம்பெனிஸ்ல 3 years இருக்கும், சில கம்பெனி 2 years இருக்கும். ஸோ எது மினிமல் வெயிட்டிங் பீரியடோ அதுக்கு போங்க. இப்போ IRDA ரெகுலேஷன் படி there is one new IRDA regulation, a guideline that has come up.
அவங்க வந்து இந்த வெயிட்டிங் பீரியடுக்காக ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. முன்னாடி வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்ல 4 இயர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ ஸ்டார்டா 3 இயர்ஸ்னு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வெல்கமிங் மூவ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ கன்சிடரிங் தட் இனிமே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் 3 இயர்ஸா இருக்க போதுன்னு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட். அண்ட் என்ட்ரி ஏஜ்லயும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த என்ட்ரி ஏஜ் ப்ரிகாஷனரி செக்ஸ்ல வந்து ஐஆர்டிஐ ரெகுலேஷன் படி, ரீசென்ட் ரெகுலேஷன் படி they've said that all insurance companies should cover without a entry age restriction சொல்லியிருக்காங்க. So again that is a welcoming move, but it will not be implemented straightforward, in a straightforward method. அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து இந்த அண்டர் ரைட்டர்ஸ்லாம் வைப்பாங்க. என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னா கோபேமெண்ட் வைப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் 65க்கு முன்னாடி வந்து என்ன கண்டிஷன்னா 65 வரைக்கும் நீங்க எடுக்கலாம் 65க்கு அப்புறம் எடுக்க முடியாதுன்ற கண்டிஷன். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க 75 இருந்தாலும் சரி 80 இருந்தாலும் சரி நீங்க பாலிசி எடுக்கலாம், ஆனா நான் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்னா கோபேமெண்ட் இருக்கலாம். ஓகே சார், நீங்க 65 மேல இருக்கீங்க, அதனால we are putting your co-payment of 20%, 10%, 30% அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லாட்டி மெடிக்கல் செக்அப்னால ரிஜெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. So underwriting method can be a little stringent. So we have to be very careful with that. But IRDA has said this, but it has not been implemented so far, I guess. So coming days அதை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். Fourth point is supplement. This is very very important. இந்த சப்ளிமெண்ட்னா என்னன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு கேப்பிங் இருக்கிறது, கேப்பிங் இல்ல லிமிட் இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்ராக்ட்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெகுலரா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஐக்கு வந்து 40 to 50,000 ஆகுது ஒரு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணும் அப்படின்னா. பட் இந்த பாலிசி என்ன சொல்லணும், ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வீல் ஒன்லி கவர் யூ 50% ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் வீல் ஒன்லி கவர் யூ 25,000, 30,000 அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு லிமிட்டுக்கும் லெட்ஸ் சே ஃபார் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி உங்களுக்கு 50% தான் கவர் ஆகும், 75% தான் கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இல்னஸ்க்கும் தே வில் கேட்டகரைஸ் ஒன்லி திஸ் மச் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார். ஸோ ஆல்வேஸ் பி aware or always understand what your policy says about supplements எல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க. இல்லைன்னா வெல் அண்ட் குட், இருக்குன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க, ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கோங்க அதுக்காக. தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. ஸோ கோபேமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெயிட்டிங் பீரியட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சப்ளிமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், என்ட்ரி ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை தாண்டி இன்னும் 2-3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, விச் இஸ் டே கேர் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க. டே கேர் ப்ரொசீஜர்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கீமோதெரப்பி ஆர் கேட்ராக்ட்லாம் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் டே கேர் ப்ரொசீஜர். ஸோ டே கேர் ப்ரொசீஜர்னா என்னன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்ராக்ட் ஒரு சர்ஜரி அப்படின்னா வந்து காலையில போயிட்டு நைட் வருவாங்க, இல்ல அடுத்த நாள் தான் வருவாங்க. ஸோ 1 day ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு. அது கேட்ராக்டா இருந்தாலும் சரி, இல்ல குறிப்பிட்ட சில இல்னஸா இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா. பட் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கேட்ராக்ட்னா மார்னிங் போறாங்க, மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க சர்ஜரி முடிச்சுட்டு. ஸோ இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆர் ஆஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஆஸ் வி இமேஜின், ரைட். ஸோ இதனால என்ன பெனிஃபிட்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் இதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆக தேவையில்லை, என்னோட எக்ஸ்பென்ஸும் குறையுது. அட் த சேம் டைம் நான் அவ்வளவு நேரம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆக தேவையில்லை. நான் அதே டேக்குள்ள ஐம் ரிட்டர்னிங் பேக் ஹோம். ஐம் நாட் ஸ்டேயிங் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் 24 hours. ஸோ இந்த டே கேர் ப்ரொசீஜர்னா மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க டைம் குறையுது, பிகாஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வேகமாக நடக்கிறதுனால அது பேர் டே கேர் ப்ரொசீஜர்னு வச்சிருக்காங்க, சரிங்களா. இப்போ இந்த டே கேர் ப்ரொசீஜர் எவ்வளவு லிஸ்ட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் ஹாஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் 600 இல்னஸ் ஆர் கண்டிஷன்ஸ். அதுல கேட்ராக்ட் ஒன்று இருக்கு, கீமோதெரப்பி ஒன்று இருக்கு, கிட்னி ஸ்டோன் சர்ஜரி ஒன்று இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, சரிங்களா. அவர் ஹெர்னியா கூட சொல்லலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் ஒரே நாளுக்குள்ள முடிஞ்சிருது, சரிங்களா. இந்த 600மே ஐஆர்டிஏ லிஸ்ட் படி எந்த கம்பெனி கவர் பண்றாங்களோ கோ ஃபார் தட் ஆப்ஷன். ஏன்னா நிறைய பாலிசி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கவர்மெண்ட் கம்பெனி பாலிசிஸ், இப்போ நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் இல்ல இன்னும் 2-3 கம்பெனிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 149 டே கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் கவர்ட், 200 டே கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் கவர்ட், 500 டே கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் கவர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. when they put out a number, don't go for that. whenever it says that as per IRDA list அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு இல்னஸ் வந்து கவர் ஆகல, அது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, நம்மளால அந்த 600 என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டெக்னிக்கல் ஆர் வி மைட் மிஸ் அவுட் சம்டைம்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது கோ ஃபார் பாலிசி விச் சேஸ் ஆல் டே கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் கவர்ட் இன் த பாலிசி ஆஸ் பர் IRDA லிஸ்ட். ஒன்லி கோ ஃபார் தட். This is one point. செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாமிசிலரின்னு சொல்லுவாங்க. டாமிசிலரினா இப்போ வந்து நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போறேன், பட் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நான் நினைச்ச மாதிரி ரூம் கிடைக்கல, இல்ல எனக்கு ரூமே இல்லை அப்படின்னா நான் வேற ஹாஸ்பிட்டல் போவேன். அது இல்லாம இப்ப டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல சார் உங்களுக்கு வயசாயிருச்சு, நீங்க இப்போதைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போனா நீங்க டாமிசிலரி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்க அதை கிளைம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாமிசிலரினா நான் வீட்ல இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், ரைட். I don't have to necessarily go to a hospital to get a treatment, or I don't have to get admitted.
now I can take the treatment at home itself. But the policy should cover domiciliary treatment and it should cover me for the full value. Covered up to some insurance சொன்னா மட்டும் அந்த ஆப்ஷன் போங்க சரிங்களா. Covered up to only 50%, 20% or 30% or let's say up to 1 lakh only அப்படின்னா then always think twice before going for the option because இப்போ யாராவது முடியல அவங்களால ஹாஸ்பிட்டல் நம்மளால கொண்டு போக முடியல டாக்டர் நம்மளை அட்வைஸ் பண்ணி வீட்லயே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா தென் அந்த கேஸ்ல வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆனதான் நமக்கு அது பெனிஃபிஷியல். So go for domiciliary feature which is covered full value, right? Next is cashless treatment. இந்த cashless treatmentum ரொம்ப important because நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னோட கிளைண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கேஷ்லெஸ் கவர் ஆகுது எவ்வளோ கவர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. why it is important is that உங்களுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி சீனியர் சிட்டிசன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றப்ப வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் வந்து உடனே வரும் லைக் சடனாக வரும் நமக்கு தெரியாது வி கான்ட் பிளான் ரைட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எமர்ஜென்சி கேஸாக வரும்போது தட் டைம் யூ கான்ட் சிட் அண்ட் செக் த பாலிசி விச் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் நியர்பை அப்படி செக் பண்ணுறது சாத்தியம் இல்லை. அதனால எந்த ஹாஸ்பிட்டல் உங்க லொக்காலிட்டி நிறைய கவர் ஆகுதோ ஆர் நீங்க எந்தெந்த ஊர்ல நிறைய டிராவல் பண்றீங்களோ பிகாஸ் சில பேர் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தே டிராவல் பெங்களூர் ஹைதராபாத் ஆர் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. சில பேர் வந்து தே மைட் பி ஃப்ரம் ரூரல் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதனால வந்து அங்க பக்கத்துல டவுன்ல என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகுது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். So always keep a check on which types of hospitals are covered, which types of rooms are covered in your locality. It is very important. நீங்க பாலிசி எடுக்கும் போதே அந்த பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா then it is very நீங்க எமர்ஜென்சி டைம்ல நீங்க உட்காந்து you don't have to break your head. So these are the precautionary checks that you have to have in mind when you take a policy for yourself or when you're going to take for your parents, right? So pretty much in the points நான் கவர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Now I have my colleague Archana who wants to ask me certain questions. So over to Archana. So she'll ask me those questions. She has those questions. She will ask me and I'll try to answer that. Hello, Swagath. So hi, Archana. Hi. The following two case studies I have are the questions of my clients. So okay. One is a 31-year-old male. So he has the 3 lakh coverage for him from his employer. So currently he's looking for his parents' health insurance. Okay. So as you can see, like his mother's age is 55 and his father's is 63. So they both have a coverage of around 5 lakhs. And so he is looking for 5 lakh coverage. So mother is suffering from high BP and diabetes. Father does not have any issue at all. Okay. So his concerns are basically the first question is whether he has to go for an individual policy or a floater policy. And the second one will be he asks us to suggest him best possible policy where this PED is also covered. Will it be covered from the first day onwards or her mother has to wait for 3 or 2 years for this to cover? So what will be the appropriate coverage also? Right, sure. So this is a question, right? You have any other information to share or this is it? So this is it. We have to take into consideration his mother's PED and we have to suggest him. Understood. So I just go line by line. I'll tell you solution line by line. Okay. So that will be helpful. So this is how we need to analyze a parent's, or a senior citizen health insurance policy before going ahead, right? So, so this person is 31-year-old, and he has a coverage of 3 lakh, right? So only for him. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை, அவருக்கு மட்டும்தான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். அண்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் பேரண்ட்ஸோட ஏஜ் வந்து அம்மா 55 இயர்ஸ்னு சொல்றாங்க அண்ட் அப்பா 63 இயர்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வி நீட் டு நோட்டீஸ் இஸ் இதுல 2 பேர்ல ஒருத்தவங்க வந்து சீனியர் சிட்டிசன். ஸோ அந்த சீனியர் சிட்டிசனுக்கு என்னென்ன சேலஞ்ச் இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ரைட்? அதையும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதருக்கு வந்து ஹை பிபி இருக்கு அண்ட் டயபிட்டிஸும் இருக்கு சரிங்களா. ஸோ நவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how many years are they or she is having this condition. So இப்போ high BP வந்து last 3-4 years இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா தென் அதுக்கான என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்காங்கன்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் கமிங் டு டயபெட்டிஸ்னா அகைன் எவ்வளோ வருஷமா இருக்கு, கரண்டா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, அதை தாண்டி அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ஒன்லி டேக்கிங் டேப்லெட் ஆர் ஷீ இஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் இன்சுலின் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஃபாதர் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி மெடிக்கல் இஷ்யூ, ஸோ தட் இஸ் ஓகே.
ஸோ ஃபாதருக்கு மெடிக்கல் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னா தென் அகைன் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபாதருக்கு மெடிக்கல் இஷ்யூ கன்ஃபார்மா இல்லையா, ஆர் எந்த டெஸ்ட்டும் எடுக்காததுனால நம்மளுக்கு இஷ்யூ இல்லை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றோமா, அதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சில பேர் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஃபாதருக்கு வந்து நாங்க எந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணல பிகாஸ் அவருக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லை, ஸோ வி டிடன்ட் டெஸ்ட் எனிதிங் ஃபார் ஹிம், அதனால வி டோன்ட் திங்க் ஹி ஹாஸ் எனி இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். எதுவும் இல்லைன்னா சின்ஸ் இஸ் சீனியர் சிட்டிசன், ஜஸ்ட் நம்மளே ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லைன்னா டெஃபினட்டா வந்து த பாலிசி இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட். பட் அது மாதிரி we need to understand these things. ஃபோர்த் வந்து அவர் 2 கன்சர்ன் சொல்லியிருக்காரு. என்ன கன்சர்ன்னா, which option is best to cover for parents? இண்டிவிஜுவலா அப்பாவுக்கு தனியா ஒரு பாலிசி, அம்மாவுக்கு தனியா ஒரு பாலிசி எடுக்கிறது பெட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்களா, இல்லாட்டி ஃபேமிலி ஃபிளோட்டரா எடுக்கிறது, அதாவது அப்பா அம்மா சேர்த்து ஒரே பாலிசியா எடுக்கிறது பெட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட். இந்த கேஸ்ல நான் எதுவும் சொல்லுவேன்னா, அப்பா அம்மா சேர்ந்து ஒரே பாலிசியா இருக்கிறது பெட்டர்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஏதாவது வெயிட்டிங் பீரியட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் வரும். அது எதனால வரும் பார்த்தீங்கன்னா, ஹை பிபிக்கும் டயபிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும். அண்ட் அது பிரிட்டி மச் 3 இயர்ஸா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு வெயிட்டிங் பீரியடா. மற்ற இல்னஸ்னா கவர் ஆகும். அண்ட் அப்பாவுக்கு வந்து ஏதாவது கிளைம்னா அவருக்கு ஃபுல்லாவே கவர் ஆகும். ரைட். ஸோ ஐ ஃபீல் ஃபேமிலி ஃபிளோட்டர் ஆப்ஷன் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் 2 பேருக்கு தனித்தனியாக 5 lakh அண்ட் 5 lakh எடுக்கிறது பதில் டுகெதர் 10 lakhs எடுத்தோம் அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்னா அந்த ஒருத்தர் வந்து வெறும் 5 lakh மட்டும் கிளைம் பண்ணாம 10 lakh வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க கவரேஜ் அவங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். அண்ட் ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் பெஸ்ட் பாசிபிள் பாலிசிஸ். ஸோ 2 விதமா நம்ம பாலிசியை பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் கவர் ஆகாத மாதிரி ஒரு பாலிசியை பார்க்கலாம், வெயிட்டிங் பீரியட் கவர் ஆகாத மாதிரி ஒரு பாலிசி பார்க்கலாம். வெயிட்டிங் பீரியட் கவர் ஆகாத மாதிரி பாலிசினா நான் சொன்ன மாதிரி வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து உங்களுக்கு 3 years வரும். ஸோ அந்த 3 yearsக்கு அப்புறம் நம்ம கிளைம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, அது ஒரு ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து, இல்லை சார் எனக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து வெயிட் பண்ணுறமே வேணாம், எனக்கு அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் தேவைப்படாது, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே கவர் வேணும், ஆர் 31st டேலேருந்தே எனக்கு கவர் ஆகட்டும், ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே கவர் ஆகட்டும்னு சொன்னீங்கன்னா தென் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் 2 times ஆஃப் த ப்ரீமியம் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளைம் வரப்போன்னு தெரிஞ்சா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் த செகண்ட் ஆப்ஷன். அண்ட் நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ அந்த ஆப்ஷனோட வந்துட்டாங்க, லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸோட வந்துட்டாங்க. ஒன்லி திங் இஸ் தட் யூ வில் ஹேவ் டு பேர் சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம். ஸோ திஸ் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஐ வுட் லைக் டு கிவ். டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காமல கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 3 years மட்டும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாலிசி ஜென்ரலாக கவர் ஆகும். அண்ட் இந்த 10 lakhs நிறுத்தாம எவ்ரி 3 years அவங்க கிராஜுவலாக இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்தாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நல்ல கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ தே கேன் கன்சிடர் 2 options. ஒன் இஸ் அவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் அவங்க சன்னோட பாலிசியில வந்து அவங்க ஒரு the son has to check in his office whether he can also take policy for his parents, so that இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் 3 years இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 years வந்து அவங்க அந்த சன்னோட பாலிசியில யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், லைக் எம்ப்ளாயர் கவரேஜ்ல. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் they will have to only wait for 3 years or they have to pay some extra premium to take the policy. The challenge is that பாலிசி கிடைக்காது இல்லை, கண்டிப்பாக கிடைக்கும். only challenge is that it has to be a 3 years waiting period or 2 years waiting period depending on the policy. So that's how it is. So hope this was okay. If you have any doubts, you can ask me. So or I'll just move to next slide. I think it's pretty clear. So you can move to the next question. Okay. Yeah. So this client of mine, she is also looking for parents' health insurance. So here her mother is 65 years old and her father is 68. So the question she first asked is she just want to know her right coverage itself. So she just wants to know how much will be, how much coverage she can take, which will be enough for this too. And below are the conditions that they already have. So mother is suffering from thyroid and diabetes, and she underwent 1 surgery for thyroid and 2 for gallbladder. And father is having diabetes, and so the major concern she had is that since he's a smoker also, if that can affect premium to a greater extent. So that thing also she had. And here her concern is also just to choose a best possible policy, as per our recommendation, and we have to help her choose the right coverage, answering to the PEDs and the other medical issues that their parents have. Okay. Right. So Archana, I'll ask you some questions. You try to answer me based on the previous slides and based on previous questions also, right? So first is this person is looking health insurance for her parents, right? Yes. What's the mother's age?
65. And father? 68. So they are senior citizens. So Yes. there is a age related. So நம்ம previous slideல பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு சில கம்பெனிஸ்ல வந்து அது ப்ரொவைட் பண்றாங்க. லைக் 65 and above சில கம்பெனிஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஆஸ் பர் நியூ ஐடியா கைட்லைன் இனிமே அந்த ஏஜ் ரிலேட்டட் கண்டிஷனும் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அந்த குறிப்பிட்ட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மட்டும் they might ask us a few more details so that things are okay to be covered, right? Okay. So அது மட்டும் நம்ம we need to understand. அந்த few more things என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மதருக்கு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டு மதருக்கு வந்து she has thyroidனு சொல்லியிருக்கீங்க, right? Yes, so yes. so மதருக்கு thyroid சொன்னால we need to understand what type of thyroid it is, because ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து தைராய்டுனால சில பேருக்கு வந்து வெயிட் ஏறும்னு சொல்லுவாங்க, right? Correct. So so அதனால வந்து there are like I suppose there are like two types of thyroid, so we need to understand what type of thyroid it is and what is the latest treatment that she took. Is there any discharge summary? So because நம்ம வந்து one surgery for thyroid சொல்லிருக்கோம், அதனால discharge summaryயும் நமக்கு tablets ஓட டீடைலும் ரிப்போர்ட்டும் வேணும். And diabetes சொல்லிருக்கோம். So diabetes now we need to understand whether she is taking any tablets or is it going to be insulin எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். This is for mom. Plus 2 surgeries for gallbladder சொல்லிருக்காங்க. அந்த gallbladderக்கு 2 surgeries okay, first surgery okay, but second time ஏன் சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? ஸோ செகண்ட் டைம் சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஹவு இஸ் ஷி டூயிங் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் சர்ஜரிஸ் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் we need to understand from the person and அதுக்கான ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு வேணும். திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மதர், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலா வந்து நீங்க ஜென்ரலா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 3 இல்னஸ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் நாட் கிவ் கவரேஜ், சரிங்களா? பட் இந்த கேஸ்ல வந்து 3 இல்னஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒன்னு தைராய்டு சொல்லியிருக்கோம், இன்னொன்னு டயபெட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம், இன்னொன்னு கால்பிளாடர் சர்ஜரி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 3 ஹிஸ்டரி இருக்கு. அதனால we have to be very careful in giving the details to the insurance company because நம்மளுக்கு கவரேஜ் இல்லாம போகும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ there is a importance to create a medical reserve if there is not going to be a coverage. That is one thing you need to understand. Got it, Swagath. Right? Coming to father is having diabetes and he is a smoker. Diabetes ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. Diabetes again நம்ம வந்து diabetesக்கு வந்து we need to understand if it is only a tablet எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு, இல்லாட்டி இன்சுலின் எடுத்துக்காங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? பட் ஹீஸ் a smoker சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஸ்மோக்கர்ன்றனால ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் ஸ்மோக்கர்னால என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஸ்மோக்கர் டிக்ளேர் பண்றதுனால நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் டிக்ளேர் பண்றதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னா ஸ்மோக்கிங்னால என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கண்டிப்பா கவர் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஃபார் ஷியோர். அட்லீஸ்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மோக்கர்னு போட்டா உங்களுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் பே பண்ணுவீங்க, லைக் ஆல்மோஸ்ட் 50% நீங்க பே பண்ணுவீங்க அண்ட் அதனால உங்களுக்கு கவரேஜ் வரும். பட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல ஸ்மோக்கிங்னால கவரேஜ் வராது. That is one thing you need to tell your client or you need to alert your client about this, right? So taking a policy will not be a challenge for father because of diabetes மட்டும்தான். அதனால வந்து வெயிட்டிங் பீரியட்ல கவர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபார் மாம் அலோன் you need to get these details, which is தைராய்டுக்கு டேட்டா வாங்கணும், டயபெட்டிஸ்க்கு டேட்டா வாங்கணும் அண்ட் கால் பிளாடருக்கு இதுக்கு செகண்ட் டைம் சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் தேர்ட் டைம் பண்ண அவசியம் வருமா, இல்லை டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த டிஸ்சார்ஜ் சம்மில் செகண்ட் டைம் பண்ண சர்ஜரிக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் we can proceed for a proper health insurance for mom, right? So for father it might not be it shouldn't be a problem because நிறைய பேருக்கு அந்த டயபெட்டிஸ்ன்றது இருக்கு. So it is not a concern. So this is what this case is about. Got it, Swagath. Right? So and one more thing is that நம்ம previous slides-ல டிசைட் பண்ண மாதிரி இங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 65 and 68 போட்டிருக்கு. அதனால we might have co-payment in the policy. Correct. We might have sublimit in the policy. So இது ரெண்டுமே வந்து நீங்க உங்க கிளையண்ட்க்கு ப்ராப்பரா எடுத்து சொல்லி கோபேமெண்ட் இல்லாத மாதிரி ஒரு பாலிசியை வாங்கி தரணும். கோபேமெண்ட் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியே அதை சொல்லி ஆகணும். இந்த மாதிரி கோபேமெண்ட் 10% இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க கோபேமெண்ட் எல்லாமே பாலிசி சஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க. அப்படி இருக்குன்னா மினிமம் லெவல்ல இருக்கும் என்ன இருக்கோ அதை சஜஸ்ட் பண்ண பாருங்க. பட் கிரியேட்டிங் a medical reserve in this case is very very important. Got it, Swagath. Right? Thank you so much. Sure. So this is one thing. So what are checklists to buy health insurance? So ஃபர்ஸ்ட் செக்லிஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சூஸ் பாலிசி ஸ்பெசிபிக் டு ரிக்வயர்மெண்ட். நம்ம ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன, நம்மளோட என்னென்ன ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, ஒரு நம்ம ஃபேமிலியில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்களோட ஏஜ் குரூப் என்னென்ன இருக்கு, வேற என்ன கிளைம் ஹிஸ்ட்ரி இருந்திருக்கு, இதை பொறுத்து ஒரு பாலிசி சூஸ் பண்ணினா இட் வில் ஆக்ட் இன் யோர் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்.
ஸோ நாட் தட் இதுதான் பெஸ்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு போகிறத விட எனக்கு எது பெஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்துட்டு போகிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் இஸ் செக்ரிகேட் பிட்வீன் selling and advising. So sell, again, we are not against selling, but then we have to understand that selling is about pushing a product to a person. So always be alert, or always have a discriminate, segregation between who's selling a policy to you and who's advising a policy to you. So, and the difference is very important. And third is very important, devil is in the details. ஏன்னா சில டீடைல்ஸ், டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் ரொம்ப மைண்ட் அண்ட் ஹெல்த்ல போடுவாங்க, நம்மளுக்கே தெரியும். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்டுட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாலிசி வாங்க பாருங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் சூஸ் த ரைட் பாலிசி. ஸோ இதெல்லாம் தான் டெஃபினிஷன். அண்ட் ஒரு குட் பாலிசி என்ன கவர் பண்ணும் அப்படின்றது ரைட் சைட்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீச்சரா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரலாம். ஐ ட்ரை டு கீப் இட் வெரி ஷார்ட் ஸோ தட் we will be open for question and answer session next time. In the next few minutes. First is pre-existing condition. ஸோ ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னா, தட் மீன்ஸ் தட் எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, டயபெட்டிஸோ தைராய்டோ, அதனால எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் பாலிசி கவர் ஆகாது. ஸோ குட் பாலிசி என்ன பண்ணும்னா, ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன் வித் அ லெஸ் வெயிட்டிங் பீரியட். So after the waiting period, it will cover you. So always go for a minimal period, which is 2 years or 3 years. So if you can afford, go for a policy which can give you coverage from day one, right? So second point is exclusion. Exclusion means that certain diseases or illness are not covered for the period. ஸோ எப்படிப்பட்ட நீங்கள் ஒரு பாலிசி போகணும்னா, ரொம்ப ஃபியூ எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்க மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன்ல எல்லாமே ஒரு பாலிசி தான் போகணும். எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ்னா எதுலாம் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும்னா, இப்போ ஸ்மோக்கிங் சொன்னேன் இல்லையா, தட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன். அண்ட் சில பேர் வந்து சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவாங்க, அதனால ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலைஸ் தராங்கன்னா அது கவர் ஆகாது. ஸோ எனிதிங் தட் யூ எக்ஸ்ப்ளோர் ஆர் யூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட், those are things that's not covered. Anything because of drug influence, that is not covered. Anything that is against the law, that is not covered. For example, இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வண்டி ஓட்டுறாங்க, டிராஃபிக்ல வந்து அவங்க சிக்னலை மதிக்காம வண்டி போறாங்க, அதனால ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது கவர் ஆகாது. பிகாஸ் காஸ் ஆஃப் இல்னஸும் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் கவர்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் so these are standard exclusions, but always go for a policy which has limited exclusions in your policy. ரைட்? வெயிட்டிங் பீரியட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து எது கம்மி வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கோ அதுக்கு போங்க. டோன்ட் கோ ஃபார் அ 4 years or 3 years வெயிட்டிங் பீரியட். இஃப் தெர் இஸ் அ பாலிசி வித் 2 year வெயிட்டிங் பீரியட், நீங்கள் நினைக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அது இருக்குன்னா ப்ளீஸ் ஹேவ் தட் அஸ் அ ப்ரியாரிட்டி. ரெனியூவபிலிட்டினா, ஒரு பாலிசி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களால் அதை லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ண முடிச்சுன்னா அதுதான் ரெனியூவபிலிட்டி. சில பாலிசிஸ்லாம் 80 years வரைக்கும் தான் கவர் பண்ணும். சில பாலிசிஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து 100 years வரைக்கும் ஆர் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் கவர் பண்ணும். ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் the second option. Don't go for a 80-year or 70-year policy. Don't go for that. Next is co-payment. Co-payment na ஏதோ ஒரு கண்டிஷனால ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சேஸ் தட் இல்ல சார் எங்களால அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது, 90% தான் நாங்க கவர் பண்ணுவோம், 80% 70% இப்போ தான் கவர் பண்ணுவோம், 10 20 30% நீங்க கவர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி சொன்னாங்கன்னா, don't go for the policy. You still have many policies outside that might not be in your understanding. Always take time to understand policies and then go for a policy that has no co-payment. That is very important. Coverage or sum assured. So சில பாலிசிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு 20 lakh 25 lakh அப்படிதான் கவர் ஆகும். சில பாலிசிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சில க்ரோஸ் வரைக்கும் கவர் ஆகும். ஸோ எடுத்தோடனே நீங்க க்ரோஸ் வரைக்கும் பாலிசி எடுக்க வேணாம். அட் சேம் டைம் எடுத்தோடனே 5 lakh அவ்வளவு சின்ன வேல்யூவும் போவேனா. ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு somewhere in between 10 lakh 15 lakh அந்த மாதிரி எடுங்க. And then keep on gradually increasing the coverage. ரைட்? அண்ட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கவரேஜ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா, தென் ஏஜ் பொறுத்து எவ்வளோ கவரேஜ் ஒருத்தங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய மாறும். அதனால ஆஸ்க் ப்ரொஃபஷனல் ஹவு மச் கவரேஜ் யூ ஹேவ் டு டேக். நெக்ஸ்ட் இஸ் நோ கிளைம் போனஸ். நோ கிளைம் போனஸ்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாலிசி எடுத்திருக்கேன், நான் கவரேஜே வந்து நான் கிளைமே பண்ணல, எந்த கவரேஜும் நான் கிளைம் பண்ணல அப்படின்னா, தென் I have to, I'll be eligible for a bonus. அந்த போனஸ் வந்து 20% இருக்கலாம், 50% இருக்கலாம். நான் இப்போ 10 lakh பாலிசி எடுக்கிறேன்னா, நான் கிளைமே பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா, எனக்கு செகண்ட் இயர் வந்து 10 lakh பிளஸ் அடிஷனல் 5 lakh தருவாங்க. செகண்ட் இயர் நான் கிளைம் பண்ணலன்னா, தேர்ட் இயர் வந்து ரெனியூவல் அப்ப எனக்கு வந்து 10 lakh பிளஸ் அடிஷனல் 10 lakh தருவாங்க. ஸோ எனக்கு நோ கிளைம் போனஸ் வந்து எனக்கு வந்து இட் அக்குமுலேட்ஸ் அப் டு another 100%. ஸோ அதனால go for a policy that covers you without a reduction in no claim bonus. What I mean by reduction is that, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க கிளைம் பண்ணல அப்படின்னா, செகண்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு பாலிசி வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ்ல ஏறும். செகண்ட் இயர் கிளைம் பண்ணலாம், திருப்பி அது ஒரு இன்னொரு பெர்சன்டேஜ்ல ஏறும். லெட்ஸ் சே 20%, ரைட்?
20% உங்களுக்கு நோ கிளைம் போனஸ் இருக்கு அப்படின்னா 10 லேக்கு செகண்ட் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு 12 லேக் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 14 லேக்கா மாறும். நெக்ஸ்ட் 16 லேக்கா மாறும். இதுக்கு நடுவில் நீங்க கிளைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த 16 லேக்ன்றது திருப்பி 14 லேக்கா மாறிடும், திருப்பி 12 லேக்கா மாறிடும். ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அ பாலிசி தட் டசன்ட் ரெடியூஸ் த நோ கிளைம் போனஸ். இப்போ 16 லேக் வரைக்கும் நீங்க கிளைமே பண்ணல, ஸோ 3 இயர்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணல, ஸோ 6 லேக்ஸ் அக்குமுலேட் இருக்கு. ஸோ 10 + 6 is 16 லேக். நவ் நீங்க 4th இயர் கிளைம் பண்றீங்க அப்படின்னா தென் அந்த 16 லேக்ல இருந்து 14 லேக் குறையாம 16 லேக்லேயே ஸ்டே பண்ற மாதிரி ஒரு பாலிசி இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ த நோ கிளைம் போனஸ் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் அட் ஆல் ஈவன் இஃப் யூ கிளைம். கோ ஃபார் தோஸ் option like that. Secondly, if a policy can cover you like 50% no claim bonus or 25% or more than that, you can go for that policy also. So always go for a maximum limit no claim bonus at the same time where the no claim bonus does not reduce also. Next is premium. Premium வந்து ஸோ ஒரு பாலிசியில் வந்து இப்போ 2-3 பாலிசி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒரு பாலிசியில் வந்து உங்களுக்கு நோ கிளைம் சாரி ஒரு பாலிசியில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டசன்ட் மீன் இட்ஸ் அ பெட்டர் பாலிசி. ஸோ உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ரீமியம் ஒர்க் அவுட் ஆகாத மட்டும் பாருங்க. So always compare your policy with 3-4 policies. Understand, if your policy has a premium that is in industry level, industry standard இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க. உங்களுக்கு லோவா கிடைக்கிறதுனால don't assume that okay, I've got a better deal, I've got a good policy with a better deal அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. because sometimes அது ஏதாவது கேட்ச் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபேமெண்ட் நான் அக்ரி பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரீமியம் ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த கண்டிஷன்லாம் எனக்கு தெரியாம போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் go for a policy that is in par with industry standard. Don't just go for a lower premium because you will be compromising on the coverage. So these are the conditions you need to have in mind, before choosing a policy. இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான points. So we are open to Q&A. So if you have any doubts or if you have any questions, we'll be happy to answer that. Okay, first question is that can we get health insurance policy for a diabetic person, male, aged 90 years? Sir, we can try, sir. Not we can try because now that insurance guideline, IRD guideline says that there will not be any age related restriction. We can still make a try, but it will not be very sure that the person might get a health insurance coverage because of because the health insurance company might put 3-4 conditions. First is like a co-payment. Second is like they'll say that your policy has so many limits and sublimits, and they might say that the waiting period has to be 3 years or 4 years. So that alone we need to understand. At the same time, we need to understand how many years does this person has diabetic. He's been diabetic 90 years சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ வருஷமா டயபெட்டிக்காக இருந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே டயபெட்டிஸ் இருக்கு, இல்லை 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஏதாவது இல்னஸ் இருக்குன்னா there are high chances that they will not get a policy, but we need to understand that in a case to case basis. But it can be possible also. That's what I'm trying to say. Next is from Mr. Keerthi MS. When we buy a retail health insurance policy, we take a look at network hospital whether it is covered or not. During renewal period, the insured realizes that the network hospital list has changed. Moreover, the patients go to hospital has a bad business relation with insured company. Now the dilemma is that should one port the policy and lose the 8-year moratorium clause? So not necessary, sir. So generally, I understand your question and I agree with you also. But then இப்போ வந்து ஒரு நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டலில் கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தென் நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். நாட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, பட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். பட் தென் மோஸ்ட்டாக அந்த it's a very rare case that the hospital being changed from tie-up to non-tie-up. That's one thing. Second என்னன்னா வந்து இப்போ ஜான்வரிலையோ இல்லை 6 months முன்னாடி ஒரு இன்னொரு கைட்லைன் வந்துச்சு, which is that cashless everywhere அப்படின்னு ஒரு கைட்லைன் வந்துச்சு. அந்த கைட்லைன் படி ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். ஸோ அந்த கைட்லைன் படி என்னன்னா வந்து இட் சேஸ் தட் anybody can opt cashless service at any hospital irrespective of the network hospital list, which means that நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நான் வந்து கேஷ்லெஸ் ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி திங் ஐ ஹாவ் டு பி aware is that நான் வந்து இஃப் இட் இஸ் அ நான் நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நான் ஒரு 2 days முன்னாடியே நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்டு சொல்லிடணும். ஸோ தட் தே வில் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் டு மேக் இட் கேஷ்லெஸ். அது ஆல்ரெடி டைட் அப் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் தென் நான் யார்ட்டையும் சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி கண்டிஷன். ஸோ ஒரு 2 days முன்னாடி நீங்கள் சொல்றது பெட்டர் ஆகும். தட்ஸ் ஒன் திங்.
Secondly, moreover, the patients go to hospital has a bad business relation with the insurance company. Now, should I port the policy or lose the 8-year moratorium clause? Not required, sir, because you can't keep postponing your policy. You can't keep porting your policy if the new insurance company also has bad relation with the hospital. And bad relation with hospital இருக்கிறதுனால they can't reject a health insurance claim. அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் நம்ம இன்சூரன்ஸ் ஆம்பர்ஸ்மென்ட் கிட்டயோ ஐஆர்டிஐ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் if we understand that because of that only they're giving bad service. They can't do it because even though they have bad business relation with the hospital, the insurance company, if it is a valid case, they have to give claim only. I'll also tell you one more important guideline which is going to be a little surprise. If a person, நீங்க 8 years mention பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அதனால நான் சொல்றேன். If a person has continuously renewed health insurance for 5 years, then no insurance company can reject the claim, be it any claim. So given all these conditions, right, your claim should go back only. I'm sorry, your claim should go through only. Next is from Mr. Shivaramakrishnan Natarajan. Please explain about city-wise premium calculation and treatment availing from different cities. Right. So again, it is basically categorized zone-wise. Right? Zone A, Zone B, Zone C வரும். Zone A பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த நொய்டா, டெல்லி, NCR, and then Pune, Mumbai, Thane, all this will come under Zone A. Zone B sometimes will be Bangalore, Hyderabad, Kolkata, all this will be there. Sometimes inclusion of Chennai also, and sometimes Chennai will come under Zone C also. It depends on company to company. But then சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க Zone 3 உங்க பின்கோடு வச்சு தான் உங்க பிரீமியம் ஜென்ரேட் பண்றாங்க சார், சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நீங்க உங்க பின்கோடு வச்சு பிரீமியம் சொல்றாங்க அப்படின்னா, அது Zone C கீழே வந்துச்சுன்னா, some companies will say that இல்ல சார் ப்ராப்ளம் இல்ல, we can cover you in Zone A also if there is emergency அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல சார் நீங்க Zone C குள்ள நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். Zone B Zone A வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 10% 20% கோ பேமெண்ட் இருக்கும், நீங்க ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் 20% பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல மட்டும் நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க சார். ரைட், யூ ஹேவ் ஆப்ஷன் டு அப்கிரேட் while taking the policy itself. அதனால வந்து குட் கொஸ்டின் தட் யூ brought up. இட்ஸ் a very nice question. அந்த இடத்துல அப்கிரேட் பண்ண ஆப்ஷன் தான் அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் அதை தேவைப்படாது, நீங்கள் யூ கேன் டேக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் அவாய்ட் தட். செகண்ட் இஸ் NHCX. ஸோ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் திஸ் இஸ் சார், கேன் யூ ப்ளீஸ் எலாபரேட்? Second is critical illness. So generally, any health insurance company will cover critical illness, and they cover up to the sum insured. 5 lakh policy 5 lakh வரைக்கும் கவர் பண்ணுவாங்க. 10 lakh policy 10 lakh வரைக்கும் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ ஜென்ரலாக கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் கவர் பண்ணுவாங்க. எது கவர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆன டைம் வரைக்கும் தான் கவர் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க கீமோதெரப்பி எடுக்கிறாங்க கேன்சர்னால அப்படின்னா அது கவர் ஆகும். பட் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து லம்சம் பெனிஃபிட்டோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓவர் த அபவ் ஹாஸ்பிட்டல் பில் மேலே வராது. Right? It is not over and above the hospital bill. It is within that hospital bill limit, or it is within that insurance policy limit. Right? So if you have a 5 lakh policy or a 7 lakh policy, then critical illness coverage ரொம்ப limited. I'll tell you very openly. If it is going to be 15 or 20 lakhs, you have a decent coverage for critical illness also. Right? Next is you've asked about super top-up policies. So yeah, super top-up policies you've asked. So super top-up is nothing but உங்ககிட்ட ஒரு பேஸ் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அதை தாண்டி நீங்க வந்து ஒரு சூப்பர் டாப் பாலிசிஸ் ஒன்று எடுக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன, ஒன் செகண்ட் சார், சாரி. Now you have a super top policy. So the super top policy means that over and above the base coverage. இப்போ நீங்க 5 lakh பேஸ் கவரேஜ் வச்சிருக்கீங்க, சூப்பர் டாப் அப் வந்து 20 lakh வச்சிருக்கீங்கன்னா, இந்த 5 lakh முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த 20 lakh சூப்பர் டாப் அப் கிக்கினே ஆகும் சார், சரிங்களா? இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 lakh வந்து வேற ஒருத்தவங்க பேர் பண்றதுனால இந்த சூப்பர் டாப் அப் பாலிசி பிரீமியம் வந்து ரொம்ப சீப்பா இருக்கும். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சூப்பர் டாப் அப் கவரேஜ் வந்து பேஸ் கவரேஜ் மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவா இருக்காது. இட் வில் பி a very limited coverage. It is just an extended coverage. That is it. It is not a not a reflection of a comprehensive coverage. It is just a extended coverage. இப்போ எனக்கு வந்து 5 lakh ஆகிற இடத்துல 10 lakh ஆகுது அப்படின்னா அந்த அடிஷனல் 5 lakh வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பே ஆகும். பட் ஃபுல் 5 lakhம் பே ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஒன்லி. ஸோ சூப்பர் டாப் அப் நீங்கள் எப்போ எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்ககிட்ட ஒரு டீசென்ட் கவரேஜ் இருக்கு, 10 lakh 15 lakh or 20 lakh இருக்கு, அதுக்கு மேலே நான் வந்து பெருசாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்ற கேஸ் நீங்கள் சூப்பர் டாப் அப் எடுத்துக்கலாம். பட் 5 lakh பேஸாக வச்சு சூப்பர் டாப் அப் எடுக்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கி. பிகாஸ் ஒரு கிளைம்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல உங்களால ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பாலிசி யூஸ் பண்ண முடியும்.
ரைட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐசிசிஐலே 2 பாலிசி எடுத்தாலுமே ஒரு பாலிசி உங்களால் ஃபுல்லாக கிளைமே பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கப்ப உங்களால் ஃபர்ஸ்ட் 5 லேக் மட்டும் தான் உங்களால் கேஷ்லெஸ்ஸாக கிளைம் பண்ண முடியும். அதை தாண்டி பில் போகும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிப்பீங்க. இப்போ சில பேர் வந்து ஓகே நான் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிக்கிறேன் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது. பட் சம்டைம்ஸ் உங்ககிட்ட அந்த கேஷ் இல்லை, உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டு இல்லை, ஆர் உங்ககிட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு லிக்விடிட்டி இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து உங்களால் அந்த டைமில் பில் செட்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் லோன் தான் எடுப்பீங்க, ஆர் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கடன் தான் வாங்குவீங்க. And again, that's a problem to you. It's a personal problem, right? So, another, you have to think, when you need to take a super top policy. Always take a super top policy when you have a decent coverage of 15 or 20 lakhs. Okay. Next is from Mr. Aravind. If the policy document says all categories covered on room rent column, does it mean to say no room rent limit? Yes, sir. There are like 4 categories of room. One is suite room, one is a deluxe room, one is a private single standard AC room, and one is a shared accommodation. Right? இப்போ all categories of room rent covered அப்படின்னு room covered அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது 4 இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செக் பண்றது பெட்டர். சரிங்களா? ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பர்சனல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் ஒன்லி கவர்ஸ் shared accommodation and private single standard AC room. Deluxe room most cover பண்ண மாட்டாங்க unless we specifically ask the insurance company to cover that. We might have to pay some extra premium. பட் சூட் ரூம் நிறைய கம்பெனிஸ் கவர் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்க்கும் டீலக்ஸ் ரூமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ரூம், அட்டெண்டீஸோட பெட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இருக்கும், லைக் ஓகேஷாக இருக்கும், ஐ மீன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், வைஃபை இருக்கும், ஒரு ஒரு டீசென்ட் லெவல் ஆஃப் ரூம் ஸ்பேஸ், அண்ட் பேஷண்டோட பெட் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதுதான் டீலக்ஸ் ரூம்க்கான டெஃபினிஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஒரு ப்ரைவேட் ரூம்னா ஒரு பாத்ரூமோட ஒரு 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 அட்டண்டியோட பெட், ஒரு பேஷண்டோட பெட், ஒரு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே டீலக்ஸ் ரூமில் தான் வரும். ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 4மே கவர் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. அண்ட் ரூம் ரெண்ட் லிமிட் வந்து அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் இட் சேஸ் தட் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ரூம் ஆர் கவர்ட், நோ ரூம் ரெண்ட் கேப்பிங்னு போட்டால் மட்டும்தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நோ ரூம் ரெண்ட் லிமிட். இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆர் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் யோர் செல்ஃப், ஆஸ் த பர்சன் ஆர் ஆஸ் த கம்பெனி. செகண்ட், நேம்டு ailments covered means I don't get this question, sir. Sorry. Named ailment covered na எனக்கு புரியல. No, I don't understand this question. One question from Mr. KVR. Please suggest name of insurance companies. So I think this one you asked for no entry age restriction, I guess. So அப்படிதான் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா I'll answer you 2-3 companies that I know of. One is Royal Sundaramla ஒரு பாலிசி, அதில் வந்து it does not have any entry age restriction. ITWL there is one policy which does not have entry age restriction, and ICC Lombardla there is one policy which does not have entry age restriction. So this is what I know of, but in coming days there will be some more policies that will not have entry age restriction. I sent a WhatsApp message to M2W, okay, last 2 weeks regarding health insurance, and no one has contacted me yet. Okay, Mr. Divakaran, I'll contact you today. I have taken your number. I'm not sure why you've not been contacted. I'll check with my team. At the same time, since you've given your number, I'll note down and I'll contact you today. Right? Either I'll contact you or my colleague will contact you. So we'll try to understand what your concern is. Thank you for pointing it out. From Mr. Karthik, you partially just answered, but you mentioned about after 80 company policies don't cover, does have separate insurance always cover up 82, so max age. So I told this about, I told this point in the case of employer provided health insurance where beyond 80, sometimes or most of the times they don't cover. But if your employer provided does cover beyond 80 also, it's good. But we don't have to rely on an employer provided coverage because, it's always in your employer's control. Your health insurance is in your employer's control. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் most of the policies will not cover beyond 80. உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு 80 மேலே கவர் ஆகாது. கவர் ஆச்சுன்னா ஓகே, பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கவர் ஆகாது. ஸோ ஆல்வேஸ் செக் திஸ் பாயிண்ட் வித் HR or your the health insurance team. But if it covers also, it doesn't mean you can continue with that, because you can have one additionally also, because அது மட்டுமே பத்தாது. That is the point I'm trying to make here. So
From Mr. Kirti that I'm aware of the cashless process guidelines in non-network hospitals, but the insurance desk in the hospital is not ready to raise the cashless request and insists to take the reimbursement route. Okay, for a planned procedure and for affordable procedures, reimbursement can be digested by the insured. For costly procedures and critical care, reimbursement is adding more burden. This is correct, sir. I agree to you. But in that case, we'll have to complain only, sir. We'll have to complain to the ombudsman, and we have to raise a concern only because when the insurance company is ready to pay the bill and when you're ready to take the treatment via insurance policy, when you have a valid insurance policy, the hospital has to accept only, just because the conflict between or a bad relationship between the hospital and the insurance company, your policy should not be affected. That's for sure. If there is a concern where the insurance company is not giving the claim or where the hospital desk is not taking the policy, then we'll have to raise a complaint only. In that situation, yes, நிறைய பேர் எமர்ஜென்சினால நாங்க பே பண்ணிட்டு தான் வரோம். ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி காஸ்ட்லி அஃபேர் ஆச்சுன்னா தென் என்னால அவ்வளவு ஷேர் அவுட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. But this is a very subjective case, and on the case we'll have to raise a complaint only, sir. And pretty much நான் அந்த ரீசனால தான் சொன்னேன். அந்த ஜஸ்ட் உங்க லொக்காலிட்டி என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அந்த ரீசனால தான் சொன்னேன். This hospital can be your one of your go-to hospitals. I agree that. I don't deny it. But in this case, we'll have to, if you have already experienced this, then in this case, we'll have to either raise a complaint or we'll have to change the hospital only for for your better treatment. That's what the solution can be. For question from Mr. Shiva, senior citizen policy sold until age 75. Red carpet senior citizen, what should we do after 75? Is latest IRDA rule applicable for existing policies? So senior citizen red carpet policy is from Star, right? So Star Health it is not covered only till 75. You can do policy நீங்க 75 வரைக்கும் enter பண்ணலாம்னு அந்த கண்டிஷன் சொல்லுது. அவ்வளவுதானே தவிர it doesn't say that you cannot renew the policy after 75. You can definitely renew the policy till lifetime. Only thing is that after 75 என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 75 வரைக்கும் தான் அந்த entry age restriction தான் சார் அந்த 75. சரிங்களா? Not the renewability, just entry age restriction on 75. Suppose அவங்க 75 மேல இருக்காங்க, என்ன கால் பண்ண முடியலனா I told you 2-3 policy, 2-3 companies, right? அதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் சார். One is from Royal Syndrome, one is from ICICI Lombard, one is from Aditya Birla. So these 3 are policies that we know of. அதுல you can try definitely, right? And in senior citizen red carpet this can be last resort because இதுல co-payment இருக்கும். So அதனால you can try a policy without a co-payment, and if nothing works out, then you can probably try this policy. That's what I would say. Is latest IRDA rule applicable for existing policies? It is applicable for existing policies also, but insurance companies உடனே அதை இது implement பண்ண மாட்டாங்க. We'll have to wait for a few weeks or months to understand how it's going to roll out. That's what it is. Okay, from Mr. Karthik, I have been availing your retail MF service. Is there any flat fee investment advisory or insurance advisory for fee or retirement planning for small retail that you offer separately? Sir, this we need to understand, a bit more from you. So, it would be great if you can, contact us separately because, this webinar is about insurance. அதனால என்னால இதுல மற்ற இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா பேச முடியாது. So if you can contact us separately, then that will be very helpful. We'll be able to provide you a better solution. That's what I'm trying to say. So either I'll put my number or Archana will put the number so that you can contact one of us there. From Sivaramakrishnan, what are the supports you will provide in case of claim if policy sourced through you, particularly in case of any conflicts during the settlement? Right, sir. So we'll support in claim. Yeah, we've been supporting customers in claim. So what we'll do, it's a third hand support, sir, to be very honest with you. Just நீங்க மட்டுமே ஃபுல்லா கிளைம் இது பண்ணாம எங்க சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். எங்க சைட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் லைக் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அந்த கேப் இருக்குன்னா we'll try to understand what it is and we'll try to address it, sir. So it is not that, to be very honest, it is not that இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் கண்டிப்பாக கிளைம் வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்னு இல்லை. பிகாஸ் எவ்ரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப்ரேட்ஸ் ஆஸ் பர் தேர் கைட்லைன் வித் IRDA. ஸோ பட் if there is something like pushing the insurance company to faster the claim or communication gap illama, we'll try to address that. So it's like a third hand support where you'll be getting some extra hand support, sir. That's what I'm trying to say.
So yeah, but yeah, we do assist in the time, during the time of claim. Not it is not just going to be between you and the company. We'll also be there in the in the process. So if you have any more questions, please ask us. If there is nothing, then we'll probably you can close it for the day. And we have given our number, so you can reach out there. Sure. Thank you, Mr. Arvind. Thank you for the feedback. Hope it was helpful. If at all any of you have any questions to ask, please ask them. And if at all there is something that you want us to uh, talk about, please let us know. And if you have any other webinar suggestions, please tell us. We are trying to come up with new topics, that will be easy for you to understand and beneficial for you. உங்களுக்கு ஏதாவது புது டாபிக் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஷியோர் மிஸ்டர் அரவிந்த். நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது புது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் செஷன் இருக்கும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் அண்ட் வில் ட்ரை டு அட்ரஸ் அ ஃபியூ மோர் பாயிண்ட்ஸ். ரைட். ஸோ உங்களுக்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பற்றி ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் ஏதாவது கேள்வி வேணும்னா கூட யூ கேன் சஜஸ்ட் அஸ் அண்ட் வில் பி ஹாப்பி டு டூ தட். ஆர் வெறும் Q&A மட்டும் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதையும் சொல்லுங்க. Whatever questions you have, we'll be happy to do it. Okay, like comparing the plus and minuses of top selling policies. Sure, we'll try to come up with one like this. So எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்குறோம் அதை. And if it is very really beneficial, then we can have it in one of the webinars in the future. Right. So any more questions? If there is anything, please let us know. If not, just we can close for the day. Sure. So this is one feedback that we would like to do from next webinar also. Like one-on-one Q&A session. Definitely we can do. We'll allow you your cam also. We'll see how it can be done. Definitely it is, it can be interactive. Thanks for the suggestion. We'll do it. Sure. From Mr. Shankar Ganesh, do you have any sessions planned for family group insurance? Sure, sir. We can plan one. We'll see how comprehensive it is. அதுவே வந்து ஒரு ஃபுல் வெபினார் கண்டென்ட் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். இல்லாட்டினா 2-3 டாபிக் கூட கிளப் பண்ணி வில் ட்ரை டு டூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த செஷன். வில் டூ திஸ். யா. தேங்க்யூ. So any more questions? Also share stories from your side on claim related problems. Sure. We can do that. Yeah. It's portably possible for 90-year-old parents. Sir, I wouldn't suggest that because for 90 years, portability, we can try, but I won't suggest that because already நீங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கிளைம் ஹிஸ்டரியோட இருக்கும் இல்லையா. லைக் லெட்ஸ் சே 10 இயர்ஸா இருக்கு, 15 இயர்ஸா இருக்கு அப்படின்னாலுமே 10-15 இயர்ஸா the insurance company will the existing insurance company will know your history. நீங்க கிளைமே பண்ணலனா then there are high chances that this policy is working for you or going to work for you. இப்போ ஏதாவது கிளைம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஸ்டில் நோ கிளைம்ஸ் ஃபார் பாஸ்ட் 7 இயர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கண்டினியூ சார் பிகாஸ் நீங்க எந்த கிளைமும் பண்ணல அண்ட் God willing, things are going smooth for you. So let it continue, right? So I wouldn't suggest portability unless and until you have a specific requirement. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்னாலும் நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சர்வீஸ் பிடிக்கல அப்படின்னா then we can try, sir. We can do that.
But just to explore, I'm not comfortable or இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா then I won't suggest that. That's the reason. Because 90 yearsல அவங்க வந்து 7 years claimே பண்ணா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், which means that 90-year-old person is, they're good, they're healthy, and at the same time, the insurance company will definitely, authorize the claim, so approve the claim. Yeah, because you've been with the policy, you've invested in the policy, you've been with that policy, you've been patient, so that policy will definitely work out for you. Right. Pretty much, I think this is it. And is Ayushman Bharat with 5 lakhs cover with super double advisable? Sir, Ayushman Bharat, yes, sir. It's a decent policy. But with super top up advisable, sir, try to increase the coverage. That's what I'm trying to say. Super top policy with a 5 lakh base is not advisable, sir. You can have it, but then coverage on claim limit on the 5 lakh மேல போகும்போது செகண்ட் பாலிசி வந்து கிளைம் டைரக்டா பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு பேர் த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பேர் த காஸ்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டேக் த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். தட் இஸ் த challenge. So at least go for 10 or 15 lakh coverage and then take a super top up. Or if you feel that இல்ல எனக்கு வந்து, or if you feel that no 5 lakh is what I'm looking for, that's fine, and then I'm also looking for super top up coverage, I just want to go with this option, yes sir, you can go ahead. Can you also explain about the government insurance like PMJY and others? So definitely we can do, sir. Just that I would need to do it as a separate webinar, or I would need to club it with some other option, because government policies உங்களுக்கு நிறைய features இருக்கு. அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a doubtful question. It's a doubtful affair. At the same time, it is definitely beneficial for a certain sector of the society. So, I'm not directly negating it. At the same time, I'm not directly, pricing it also. It works for, yes, a certain sector. At the same time, we need to understand if we need to go for that or we need to go for a private health insurance policy. That is what it is. But premium acts out to be cheaper. That's first thing. And uh, the thing is that you might not, or you cannot expect a very comfortable treatment. That's one thing. So as I told you, it's a good policy. Definitely, yes, it's a very welcoming policy. Just that நம்மளுக்கு அது சூட் ஆகுமான்னு மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். I'll try to do, since you brought this point, thank you. I'll try to add this as a one more topic in the webinar, probably in the next or in the subsequent webinar, so that this is also addressed. Would like to meet in person or talk to you for discussing family photo. Sure, sir, we can do that. I've given my number below. I'm sorry, above. You can probably take that, or we can understand. Or if you want to come down to our office, also that's fine. Let us know in advance. So I'm sharing my number here once again, so we can discuss. Yes, sir. I thought officially, sir. Yes. Thank you. So yeah, thank you. I think we can close for the day. So if you really have any questions, you can probably ping me on the number, or you can reach out me on the number. At the same time, thank you so much for attending. Given it's your weekend and you're still here. Thanks for that. I can understand how much important it is for you to understand the health insurance topics. Really appreciate it.
Thank you so much. And, thanks for being very patient. I don't know if I made some errors during the presentation or something, but, if there is any feedback, please share your feedback. I'll try to rectify it. At the same time, we expect the same kind of audience and a bit more, probably your friends, your family members, whomever you think would benefit from this webinar. You can definitely invite them, in, and we'll be definitely happy to address a major audience also. So yeah. So first of all, thanks for joining, and thank you in advance for for you to join in the next webinar. So thank you. Support us. Thank you. Thank you.